Obrigada, professor Márcio. Professora Rabab, você gostaria de fazer algum comentário ou a gente abre para pergunta direta? Yeah? Que bom. Então, a gente vai abrir agora para pergunta. Eu acho que a gente pode pegar umas 3 de uma vez e aí a mesa responde. Eu peço que quem quiser fazer pergunta, né, sinalize com a mão e também aí se apresente, tá bom? Vamos ver. O senhor levantou a mão primeiro? Aí depois, beija. Meu nome é Nelson Franco Jobim, eu sou jornalista e professor e tenho um blog de relações internacionais, talvez até escreva sobre esse evento. E eu queria fazer uma pergunta, primeiro, sobre a professora Mardi falou que o Egito não vai seguir o exemplo do Irã. O que se fala muito é que o modelo de democracia no mundo islâmico é a Turquia, né? O mais próximo, quer dizer, um regime secularista, um regime islamita moderado, né? Com um bom nível de desenvolvimento econômico na última década, quer dizer, seria o modelo, em princípio, para a democratização do Oriente Médio, do mundo muçulmano, seria a Turquia. Então, eu gostaria que ela comentasse quais são as possibilidades do Egito adotar um modelo semelhante ao da Turquia. A questão da economia, né, que me parece central na recuperação, a África está crescendo, o continente africano, a África subsaariana, né, está crescendo a 5%, 6% ao ano, ou seja, o problema do Egito precisa colocar ordem na casa primeiro, porque ninguém vai fazer investimento, ninguém vai fazer turismo num país, né, que corre risco de vida. Então, essa é só uma observação que eu queria fazer, mas a minha pergunta seria, sobretudo, que modelos, né, de democracia, né, o Egito pode adotar, especialmente tendo em vista o exemplo bem-sucedido da Turquia. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalho na área de Relações Internacionais também. E a minha pergunta... Geraldo Nunes, esqueci do meu nome, desculpe. Geraldo Nunes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Assim, eu tive há uns 2 anos atrás com o nosso antigo ministro das Relações Exteriores, o professor Celso Amorim, falando justamente a respeito do Egito. E ele me dizia, naquele momento, que ele estava regressando do Egito, onde ele tinha feito algumas conferências, e que o pessoal de lá, nesse momento, estava justamente logo no início da ocupação, dos momentos, da evolução da situação, da derrubada do Hosni Mubarak. E ele me disse que o Brasil lá estava sendo citado assim, como o exemplo a ser seguido, né? Um pouco o que o nosso colega Nelson Jobim estava colocando em relação à Turquia. Naquele momento, o Celso Amorim estava dizendo que todo mundo veio conversar com ele sobre a possibilidade de trabalharmos juntos, enfim, uma série de coisas, e que estava citando o Brasil como uma espécie de projeto a longo prazo para o Egito. E eu estou citando esse exemplo porque a minha pergunta é muito simples. Eu gostaria de sentir, né, que vocês, principalmente as nossas 2 ilustres conferencistas, porque tiveram lá há pouco tempo, como é que essas 3 forças políticas, os militares, as irmandades muçulmanas e essa terceira, que eu também não entendo muito bem o que seja, porque me parece assim, uma espécie de uma mistura muito grande, mas como é que essas 3 forças elas veem o futuro do Egito como projeto? Eu acho que vai um pouco no sentido do que o professor Márcio Salles colocou ainda há pouco. Porque essa questão da pobreza, da corrupção, da redução das desigualdades sociais, tem a ver com isso, né? Como é que eles estão vendo, né, e que ideia que eles passam do que pode vir a ser a sociedade egípcia nos 10 próximos anos? Meu nome é Márcia Machado, eu sou jornalista
Bom, o que eu queria saber é o seguinte, eu estava em janeiro de 2011 no Egito e saí no meio do caos, e eu já estava lá há algum tempo, e eu tinha uma sensação, a gente que estava lá morando, tinha a sensação todo dia que ia estourar uma revolução, um movimento, isso estava claro para todo mundo. Só que eu perguntava para todos os meus amigos, as pessoas que eu conhecia lá, quem eram as lideranças que tinham força política suficiente para, com a derrubada do Mubarak, ter uns líderes que pudessem assumir o poder, ou pelo menos um grupo, uma coalizão de forças, alguma coisa. E o que eu sentia é que essa liderança não existia. E mesmo o Morsi, na época que eu estava lá, não se ouvia falar do Morsi. Então, quando estourou o movimento, a sensação que eu tive, tudo bem, a população foi para as ruas e morreu, muitos assassinatos, os jovens, a participação dos egípcios realmente foi muito bonita, foi muito legal, mas assim, a impressão é que era uma desorganização total. E quando ficou aquele buraco, depois que o Mubarak conseguiram tirar o Mubarak do poder, todos se perguntavam, e agora? Quem tem condição tem o carisma, a força política suficiente de conseguir chegar ao poder nesse momento? E eu acho que o Morsi entrou num buraco. Queria saber a sua opinião. Obrigada pelas perguntas. Acho que a professora pode falar um pouco. Okay. Will Egypt follow the Turkish model as opposed to the Iranian model? I think Egypt will follow the Egyptian model, not the Turkish or the Iranian or whatever. Again, as a student of Latin American politics, I was introduced. I know that there are terms in political science and concepts that actually Latin American politics introduced. Things like hybrid democracy, delegative democracy, not very good things, phenomenon, but also, politicized. I mean, what I'm trying to say is that I don't think that countries that are very grounded in history and with population that are so alive to undergo such drastic changes and pay for those changes will be imitating a single model as is. So will be replicating a Turkish model or an Iranian model or whatever model. The revolutions are very different in the Arab world from 18th century revolution or even from transitions in Latin America, right? And accordingly, the products will be very different. It will be a model, as I said, we're looking at different models here. And they're not only so-called Islamist, because I think the idea of trying is it Turkish or Iranian, assumes that we need to only look at predominantly Muslim countries, and that is not the case. We're looking at the Brazilian model, we're looking at the Venezuelan model, we're looking at different models and concepts actually that are coming not from Turkey or Iran. Things like participatory democracy, for example, are very popular. They're a popular currency within political factions in Egypt, and hence the outcome will not look anything, I think, like Turkey or Iran, but will look particularly Egyptian. How do the different factions, the Muslim Brotherhood, the military, and the political opposition view the future of Egypt? Absolutely differently. I mean, you cannot say, because they are very different and because they have different interests, they do not have a common vision.
If there was a common vision about the future Egypt, they wouldn't have been fighting, right? They wouldn't have been opposing each other. The military basically wants to maintain two things. One, a supreme veto power over politics, again, something that many countries are familiar with, that they are not subdued to civilian control totally, and to maintain their economic establishments outside of the national budget. This is as much as they care. Where Egypt fits in, they don't care very much, as long as they maintain this. The Muslim Brotherhood is a conservative, non-revolutionary force heading a country during a revolutionary moment. So it's a very sad situation, not only for Egypt, but also for them. Because, for example, a very common view that the president and the Brotherhood expresses all the time now is that, people need to stop protesting. This is the only way we're going to build the country. Why are people not giving us the time like they gave Mubarak? And it's very strange that they cannot understand that this is a revolutionary moment, because they are not revolutionary. They're not trained. Their political thinking does not take this. They assume that once you come by the ballot box, this is a carte blanche, this is a blank check to do whatever they want. And hence, the future of Egypt in their mind is very similar like the future of Egypt that Mubarak had, but with a more Islamist undertone. So they want to maintain neoliberal economic policies. They don't want to do anything about better distribution, but they want people to be more pious and behave better. Ain't happening. The opposition varies. As I said, the opposition includes the Salafis, which are more to the right than the Muslim Brotherhood, to the leftists and the liberals. And each of them, many of the opposition actually do not differ with the Muslim Brotherhood on economic policies or the kind of minimal democracy they want. They're actually secular dictators, if the Muslim Brotherhood were Islamist dictators, so to speak. So there is commonality, but they vary on the idea of what it means, what you do with women, what you do with freedom of speech, so on and so forth. But the common thing is that there isn't anything common. Yeah, and this is very troubling, because none of those factions in the political society were able to translate the slogans that took millions of people out to the street, which is justice, freedom, and dignity. None of those factions were able to translate this into policies. Okay, who are the leaders? There are no leaders. This is a leaderless revolution, and this is the beauty and the disadvantage of this revolution. It's the beauty because no one could crush that revolution. We did not have our own Lenin or Trotsky, so to speak, that if you kill, no. Even someone like Wael Ghunaim, for example, the Google guy, only became known during the 18 days. People started saying, okay, when Wael Ghunaim comes out, and many people didn't even know who he was. Morsi, of course, Morsi was never anyone important in the Muslim Brotherhood. He was important in terms of the second-tier leadership, and that's why they got him. But we don't have any leaders for this revolution, and I don't think that this is something particularly bad. I think the idea of the whole enlightened, charismatic leader did not take us anywhere, because enlightened, charismatic leaders who, do those kinds of things are actually small dictators in the making. They're projects for dictators, and we don't have any of those. Thank God. But what this does is that you don't have organic leadership for the revolution. You don't have a group of people, not only one person, who, when they say go left, people go left and go right. And this is something that I don't think that all revolutions should actually have. I think organization can happen in different ways, and that organization is important, but single
leaders are not quite important, but anyways, we do not have leaders, neither within the opposition, including, you know, people like Al-Barad'i, who's internationally famous, or the president. None of them is a leader in that way that you described, so to speak. Thank you so much. A gente tem tempo para mais 2, 3 perguntas. Alguém quer falar? Então, calma ali. Aqui, depois aqui. Hi. Boa tarde, gente. Boa tarde. Meu nome é Roberto. Eu gastei 11 anos nos Estados Unidos. E a minha pergunta é o seguinte. Eu acho que eu sei a resposta para o senhor, professor Márcio. Os olhos são... É o óleo. Middle East, the power, the United States always look at the oil. And it's obviously... is the oil, and because I think that's my opinion. They're so, I'm sorry, it's not organized, and that they use a lot of skills like United States, at least my friends from United States, and we always get it together and we talk about it like in Middle East, and they always saying, why Middle East is so disorganized? And they say, oh, there's religions. No, it's not. I don't think it's a religion. They always put an excuse as religion. My question to you too, Professor, Habab, is what is being done to change that situation, this idea of disorganization of Egypt? There's anything new and that they can present, like policies or anything, change that view that's beliefs? At the political side. Thank you. Obrigada. Benjamin ali, que tinha levantado a mão. Esse menino lá atrás. E depois a Dandara vai para lá. Pedir para todo mundo ser rápido, que a gente... Tá dando para ouvir? O meu nome é Daniel, sou estudante da FRJ, estudante de Economia. É o seguinte, vocês falaram aí várias vezes como o Brasil pode ajudar no processo de reconstrução do Egito, desse processo revolucionário, como, por exemplo, com essa questão dos alimentos. O problema é que o próprio Brasil está tendo problemas para levar esses alimentos para o porto. O próprio Brasil, assim como o Egito, ele está enfrentando diversos problemas estruturais, como, por exemplo, esse problema da representatividade da população. Você pode dizer que a política no Brasil, o povo só vai votar de 4 em 4 anos, essa é a participação política dele. Problema de conservadorismo religioso, problema de nichos econômicos, vários desses problemas que eu vejo que o Egito e o Brasil partilham. Não são problemas que o Brasil já resolveu, como uma revolução já feita, como uma transição de democracia. O Brasil passa por esses problemas hoje. E um desses problemas hoje que eu vejo no Brasil muito forte é esse aumento do conservadorismo religioso, que você pode ver muito na nosso sistema legislativo hoje, sistema legislativo federal. E eu realmente fico muito preocupado com essa questão do Oriente Médio, porque, pela visão torta que eu tenho daqui do Brasil, vendo de muito longe, parece que o fundamentalismo religioso é um problema muito forte para as democracias do Oriente Médio. E eu acho muito legal poder ouvir de você, que está lá, que está vivendo esse ambiente, que não é assim. O conservadorismo oriental e o conservadorismo ocidental são muito próximos, são muito parecidos. Então, mas eu realmente fico preocupado, eu realmente preciso perguntar, esse conservadorismo realmente não é tão forte? Esse conservadorismo realmente é controlado? Como é que ele é controlado? Como é que ele é neutralizado? Porque eu acho que isso é algo que o Brasil pode aprender com o Egito. Só fazer um comentário que a relação entre política e religião é algo que nunca está concluído, nunca está completo. Não tem, na minha opinião, não tem tanto a ver com revolução, é algo que são partes da vida social, que a gente sempre vai ter que, lidar com isso. Okay, I'll speak in English because I think it's going to be faster this way. Well, my name is Guilherme Cooper Vicente. I'm an international relations graduate. Firstly, I'd like to congratulate Professor Mahdi for 2 things. Firstly, for her enlightening experience today, and also for being, since the beginning of the uprising, one of the dissenting voices in terms of speaking against this
Euro-American construction of the uprising, with youngsters using the internet to mobilize the I don't know, lower layers of the population and so on. Well, my question has to do with the concept of liminality. A number of scholars use this concept to illustrate their view of the Egyptian identity today. They argue that the country is somewhere, here comes the tricky part, between the shift from an almost obsessive secularism, and of course I'm using an extreme example, to raging fundamentalism. A new hybrid identity that of which we had a glimpse at the very beginning of the protest, with the people helping each other on the street and so on. So I'd like to know if you agree with this opinion, or if don't, why. Thank you very much. Acho que se alguém tiver uma pergunta bem curtinha, quem que é? Aqui. Hello, I'm gonna do my question in English too, just to be fast. My question is to Professor Habab. What do you think are the limits that the Muslim Brotherhood has to push their Islamic vocabulary and their repertoire, as far as social discourse goes, to actually vocalizing or tapping into the claims that the people have? How do you think that they can mix that Islamic discourse with the claims for freedom and democracy, which are not always equivalent between Islam and social theory of at least Western social conception of things? Thank you. Eu acho que então agora a professora Habab responde e depois vocês fazem considerações finais, que a gente tem um painel depois, e principalmente essa questão Brasil e Egito vai ser o tema do segundo painel. Então, Okay. Why are they not organized, and if this is changing? I think that's definitely changing. We proudly made a revolution that the Americans, you can tell your friend this, could not do. So, and we proudly replaced state apparatus, which ceased to exist for 18 days, in a very civil way. So we are organized when we decide we want to, and when it's worth the cause. And I think this is very, those are very reassuring signs. I was born into a generation where we were constantly told that Egyptians are pacifists. They do not, they are yes men and women. So whoever rules, we're gonna, and it turned out to be exceptionally not true. There are different forms of organization coming out. We see independent labor unions being organized currently. We see women movements. We already have NGOs that are doing a lot of work. So I think we are organized, but what captures the attention of the international media, and accordingly what builds your image or your friend's image, I think, is very politicized in its own way. You do not hear about Egypt unless people are on the streets either killing each other or protesting civilly. But the in-between of the micromanagement you don't see, but there is attempts. Okay. I'm not sure I got your question, so correct me if I didn't, but the question was, how does this conservative elements of society be neutralized in order not to turn into becoming fanatic, right? Religion. Religion. Yeah. Okay. How
how to neutralize religion so that it's not become financial? How do you, so he's saying that religions, conservatives, how do you deal with this in the society? Okay. You said that in Egypt, that's not much of a problem as people from the West think it is. Mm. As they think that in Egypt, Yeah. in Arab world in general, everyone is a fundamentalist, everyone wants to become Yes, totally, totally. And you said that it isn't like that. I want to ask you, how do you neutralize that? Because I see that same problem happening in Brazil right now. How do you neutralize the image or what's going on? Both? How do you neutralize the image? I think, again, this is a whole process of the orientalized, the othering that the West does to countries like Brazil. And, we have to be a distant other. We have to be something fanatical and irrational and that doesn't fit any model, because this is what justifies their continuous exploitation and their continuous decisions to take decisions on our behalf. So this is a long story, the whole Edward Said story. But how to neutralize it in society, I think, we can exchange notes on this, because all religions are conservative in different ways. And accordingly, they manifest this in their own way. Right? I mean, when I was living in Bolivia, I really find it tiring, because the taxis, I didn't have money at that time. So I take the shared taxis. So that's 4 or 5 of us. And there is, like, every 2 meters, there is a church. And every time there is a church, everyone in the taxi is praying. And they look at me because I'm Muslim, so I don't do it. So I constantly felt left out. So I think, and for me, coming from this was, but I could understand. I could relate to this. So I think neutralization is not the issue. Yeah, I think this is a very French Enlightenment 18th century perspective that does not particularly apply. I think, to speak your language, it's passé in your generation thing. It's not cool. Okay. So, and this takes me to the same question, which is on secularism again, and there are hybrid versions. There are different, all sorts. This is a range. It's not black and white. There is a whole shade of gray between the so-called, what I think of as fundamentalist secularism, fanatical secularism in the French model, which I particularly do not like, or the fanatical theocratic model of Saudi Arabia. Between this, there is a whole range of choices to be made. And I think Egypt, because of its history, the multiplicity of political factions, but also of social groups there, we're a people who likes dancing and cinema and drinking and smoking, but we also do the prayers and fast Ramadan, and so it's a whole wide range. And trying to straitjacket it in one model will not work. Whether that model is, as I said, fundamentalist secularism or fundamentalist theocracy is simply not working. And I think the questions of identity are questions posed by right-wing politicians, both liberal and Islamist, to actually overcome more or to mask more important questions having to do with social justice, having to do with participatory democracy and whatnot. So if we continue to talk about whether women should wear a bikini or a burqa or a niqab, then we don't have to worry about 30% of Egyptian families headed by females, right? How are we going to provide them with pensions? So it's actually in the interest of both the so-called secularists and the Islamists in a way. Islam and democracy do not mix. I think there are variations of Islam as much as there are variations of any religion, and hence they do mix very well. I think it's just, how you find that mix and you find that balance. Will the Muslim Brotherhood Islamize society? As I said, the society is already
Islamized. It's already conservative. I mean, 90%. I debate with my friends, they talk about, how the Muslim Brotherhood or the Islamists are going to veil us all and do this to women. And I'm like, you do understand that 90% of Egyptian women are already veiled. So, what are they going to do? We hold the prayers. This is not the Turkish Islamists coming to power at the backdrop of an Ataturk state, that's completely secular, where veiled women could not go to university. This is Egypt, where majority of women are veiled, the majority of Muslims go to mosques. Every 2 meters there is a different mosque, So people are not, and it's very different than Tunisia, whereby in Egypt there isn't that hunger, there isn't that thirst for religion. And hence, people are not, I actually saw marches with, millions of hundreds of thousands of Salafis, and Egyptians, shopkeepers, just, making fun of them. Those are Egyptians and those are Egyptians, and both are working class, right? But there is this difference. The other thing is that social change takes time, and it assumes that we're a dead society, so they decide what to do, but there isn't resistance. But it's a pull and a push. And no, it's not happening anytime soon. Thank you. Márcia e Márcio, quiserem fazer. Bom, rapidamente para terminar, eu acho que ficou bem claro, né, que toda a revolução ela está inserida num contexto histórico de longa duração e que, ainda bem, não há receitas prontas, né, e nem prescrições. E eu acho que o dito Ocidente ele pode colaborar, precisa colaborar e estabelecer trocas ricas com o Egito, mas, ao mesmo tempo, tentar parar de impor os seus próprios modelos de democracia, né, e deixar de lado aqueles preconceitos do orientalismo, conforme conceituado por Edward Said. E a saída para o Egito, que, afinal de contas, é uma das civilizações mais antigas do mundo, tem muito para ensinar, eu acho que para nós todos, a saída para o Egito vai ser construída apenas pelos próprios egípcios. É isso daí. Vou ser brevíssimo. Primeiro, eu vou fazer a observação ali do amigo, futuro economista. Posso fazê-lo. Eu trabalhei dei aula para economia durante 20 anos. Né? Eu descobro que você está ficando velho quando você fala essas coisas. Dei aula durante 20 anos. Né? O negócio é o seguinte, rapaz. Tem que fazer um sistema de desvantagens comparativas ricardiano. Quando você estabelecer isso daí, você vai perceber que agora as desvantagens comparativas do Egito são muito maiores do que as nossas. Então, nessas circunstâncias, né, e entendendo que essa questão do enfrentamento da pobreza tem que, em algum momento, se transformar em uma questão internacional, né, o Brasil tem que contribuir, sim. Aí contrata uns burricos para empurrar o milho lá para o porto, alguma coisa desse tipo, etc. e tal. A observação que eu quero fazer é que os dois maiores inimigos da análise acadêmica, né, são os seguintes: é a mentira e o estereótipo. Né, são os dois maiores inimigos da análise acadêmica. Então, esse nosso encontro aí com o professor Amardi, eu creio que foi extremamente bacana por causa disso, para dizer, olha, o que está acontecendo no Egito, né? E segundo a douta interpretação que ela deu, que eu concordo em larga medida, e segundo, né, se existe o radicalismo religioso no Egito, como um amigo falou, existe no Brasil também, e existe até também o radicalismo não religioso, que também já está completando. Outro dia a Marina Silva fez essa observação, todo mundo tinha, eu mesmo não gosto muito da Marina Silva,
Eu chamei de a Enéas florestal no outro dia, mas de qualquer maneira ela levantou essa questão e tem que se evitar ambas as coisas e conviver na medida do possível, porque os sistemas democráticos são assim, né? Você convive com gente que você gosta, você convive com gente que diz o que você não gosta, né? Obrigado.